It is due to interlocking of surface irregularities so friction is caused due to interlocking of surface irregularities. So ఒకసారి రాసుకోండి. సో జనరల్ ఐడియా ఉంది కదా. నెక్స్ట్, so what are the types of friction? Types of friction are static friction, kinetic friction or sliding friction, and the third one is rolling friction. సో సపోజ్ మీరు కూర్చున్న బెంచ్ ఉంది, ఆ బెంచ్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. ఫోర్స్ అప్లై చేయగానే బెంచ్ కదులుతుందా? ఇమీడియట్ గా కదలదు. అంటే నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేయగానే బెంచ్ కదలకపోవడానికి కారణం ఫ్రిక్షన్ అపోజ్ చేస్తుంది. సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ విచ్ అపోజెస్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ when there is no relative motion between surfaces in contact. కాంటాక్ట్ లో ఉన్న సర్ఫేసెస్ మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ లేనప్పుడు, అవి రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు అపోజ్ చేసే ఫోర్స్ నే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. అదే కనుక ఒకసారి ఆ బెంచ్ కదిలిన తర్వాత అపోజ్ చేసే ఫోర్స్ ని ఆర్ ఫ్రిక్షన్ ని కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. ఎప్పుడైతే సైకిల్ వీల్ కానీ సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉండే రొటేట్ అవుతూ తిరిగే వాటి వలన రొటేట్ అవుతుందో, లేకపోతే స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుందో, రోల్ అవుతూ ఉంటుందో, అది ఆఫర్ చేసే ఫ్రిక్షన్ ని రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. The force which opposes when there is no relative motion. No relative motion between surfaces. Sliding friction or kinetic friction when there is relative motion. When there is relative motion between surfaces. And rolling friction is when a wheel rolls on a surface. The opposing force is called rolling friction. So దీనిలో properties of or laws of static friction. సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ లో ఒకసారి దీనికి డయాగ్రామ్ గీద్దాం. మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంత, ఫ్రిక్షన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. When applied force is zero, friction is zero. It increases up to maximum value, which is called limiting friction. And then when it moves, then there comes kinetic friction, which is constant. So ఎప్పుడైతే మనం అప్లైడ్ ఫోర్స్ జీరో అయితే ఫ్రిక్షన్ కూడా జీరో అవుతుంది. When applied force is less than maximum friction, maximum static friction. ఈ maximum static friction నే limiting friction అంటాం. Maximum static friction is called limiting friction. సో నీకు టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ మీద నువ్వు 0 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తావు, నువ్వేం అప్లై చేయాల, ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. నువ్వు 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేసావు, ఇంకా ఆ టేబుల్ కదలలేదు, సో ఫ్రిక్షన్ కూడా 10 ఉంటుంది. నువ్వు 20 న్యూటన్స్ అప్లై చేసావు, ఫ్రిక్షన్ కూడా 20 అవుతుంది. అలా ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది, ఒక మాక్సిమం వాల్యూ దాకా వెళ్తుంది. ఆ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ నే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. సో నువ్వు ఎంత అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ కూడా అంతే యాక్ట్ చేస్తుంది.
So static friction is called self-adjusting force. It is called self-adjusting force. నువ్వు ఎంత అప్లై చేస్తే అది కూడా అంత మాత్రమే వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి నువ్వు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్కి వెళ్ళినాక బాడీని ఇట్ ఈస్ ఇంపెండింగ్ మోషన్. ఇంపెండింగ్ మోషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ రెడీ టు మూవ్. నువ్వు ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోయినా చిన్న గాలి వీచినా చాలు అది కదులుతుంది. దాన్నే ఇంపెండింగ్ మోషన్ అంటాం. ఒకసారి బాడీ మూవ్ అయినాక ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ఇంటర్లాకింగ్ బిట్వీన్ సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్. మనకి రెస్ట్ లో ఉంటే సర్ఫేసెస్ మధ్య ఇంటర్లాకింగ్ బాగా అవుతుందా, మూవ్ అయితే అవుతుందా? రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు అవుతుంది. సో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి బాడీ మూవ్ అయినాక కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విత్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. సో దిస్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. లాస్ లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ static friction. So mu s is, it is the ratio of limiting friction to, limiting friction means the maximum of static friction to normal reaction. So the maximum static friction is nothing but mu s into n. The maximum static friction is us into n. అలాగే ద ఫ్రిక్షన్ మనకి జనరల్ గా సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయంటే ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుందేమో అని మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. బట్ ద ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కాంటాక్ట్ ఏరియా. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ depend on area of contact. Area of contact. It depends on nature of surface. నువ్వు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్బుల్ ఫ్లోరు, వుడెన్ ఫ్లోరు, నార్మల్ మడ్ ఫ్లోర్ ఉందనుకో, దేని మీద ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది? ఆబ్వియస్ గా మార్బుల్ మీద తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత వుడెను, లాస్ట్ లో మడ్. సో నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్, సర్ఫేస్ మీద ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే, రఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్. లాస్ట్ వన్. సో maximum value is proportional to normal reaction. Static friction normal reaction proportional ఉండదు. Maximum value or limiting friction is proportional to normal reaction. Limiting friction is proportional to normal reaction. Normal reaction అంటే సింపుల్ గా హారిజాంటల్ దాని మీద పెడితే వెయిట్, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ సర్ఫేస్ మధ్య ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఎక్కువగా ప్రెస్ అవుతాయి. ఎక్కువగా ప్రెస్ అవటం వలన ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది. సో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్. సో ఒకసారి లాస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ రాసుకోండి. లాస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. When applied force is zero, friction is zero. The maximum value of static friction is called limiting friction. It is self-adjusting force. When you apply a force below limiting friction, friction is equal to applied force. So, ఈ theta ఎంత ఉంటుందంటే 45 degrees ఉంటుంది. The ratio of maximum friction to normal reaction is called coefficient of static friction. So Fs max is equal to mu s into n. It does not depends on area of contact. It depends on nature of surface. The limiting friction depends on normal reaction.
So is this finished? అయిపోతే ఒకసారి ఎవరన్నా నార్మల్ ఫోన్ లో నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఏం చెప్పాను? when your body rolls on a kinetic slides on a surface, then the opposing force is called kinetic friction. Kinetic or dynamic or sliding. Kinetic, dynamic or sliding friction. So when a body or when a vehicle slides on a surface, then the friction is called sliding friction. So sliding friction constant value ఉంటుంది. Coefficient ni uk is equal to fk by n. So kinetic friction is equal to uk times n. It does not depend on area of contact. Area of contact మీద depend avadu. It depends on nature of surface. It depends on normal reaction. Normal reaction or weight ఎక్కువ ఉంటే kinetic friction కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? So these are laws of kinetic friction. అయిపోయిందా? ఓకే, లాస్ట్ది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. So when a object like wheel rolls on a surface, the friction which opposes the rolling is called rolling friction. రొటేట్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్ అపోజ్ చేసేదాన్ని రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు మీకు సైకిల్లో ఫుల్ గా గాలి పెడితే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చా, గాలి పెట్టకుండా ఉంటే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చా? ఆబ్వియస్ గా అందరికీ తెలుసు టైర్ లో గాలి ఉండాలి. సో గాలి లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ గెట్స్ డిఫార్మ్డ్. సో దిస్ ఈస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు డిఫార్మేషన్. డిఫార్మేషన్ బిట్వీన్ సర్ఫేసెస్. సర్ఫేస్ డిఫార్మేషన్ వలన వస్తుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ur is equal to rolling friction by normal reaction. So rolling friction can be calculated as μr into n. It depends on nature of surface. It depends on area of contact also. ముందు రెండు ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద ఆధారపడవు. This depends on area of contact, it depends on nature of surface, and it is inversely proportional to radius of the rolling body. Radius ఎక్కువ ఉంటే friction తక్కువ ఉంటుంది, radius తక్కువ ఉంటే friction ఎక్కువ ఉంటుంది. It depends on it is inversely proportional to radius. It is inversely proportional to
inversely proportional to radius of the rolling body. Radius of the rolling body. ఇది డిఫార్మేషన్ వల్ల వస్తుంది. సో సర్ఫేస్ డిఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రిక్షన్, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ లో సో ఏదన్నా మోషన్ ని రోలింగ్ మోషన్ లోకి మార్చాలంటే బాల్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. బాల్ బేరింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ a sliding friction into rolling friction. So ఉన్నట్లో కల్లా µs is greater than µk, it is greater than µr. ఉన్నట్లో కల్లా రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ తక్కువ. సో రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నిటిలో కల్లా. సో రాసుకోండి ఒకసారి. అయిపోయిందా రాయటం? ఓకే, నెక్స్ట్ సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. So a block is kept on a rough horizontal surface. ఒక బ్లాక్ ని రఫ్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టాం. దెర్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ µs అండ్ µk. మూవ్ అయితే µk, రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు µs. స్టాటిక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో దీనికి FBD ఇస్తే ఏమవుతుంది? గ్రావిటీ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్స్ అప్వర్డ్స్. ఇప్పుడు నేను కనుక దీన్ని కొంత ఫోర్స్ తో పుల్ చేశాను అనుకో, ఫోర్స్ అప్లై చేశాను అనుకో, ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్ గా ఫ్రిక్షన్ విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్. సో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. నువ్వెంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ అంత యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో సర్ఫేస్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉండడం వలన వచ్చిన ఫోర్సెస్ ఏంటి? ఒకటి సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ వల్ల వచ్చిన నార్మల్ రియాక్షన్, ఇంకోటి ఫ్రిక్షన్. సో ఈ రెండు సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ వల్ల వచ్చింది. నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్ టు సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్. ఫ్రిక్షన్ సర్ఫేస్ ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సో ఫ్రిక్షన్, నార్మల్ రియాక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. టూ ఫోర్సెస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే వాటి రిజల్టెంట్ ఎంత ఉంటుంది? సో ఈ రెండు కాంటాక్ట్ వల్ల రావటం వలన వాటిని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటాం. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C is equal to root of F square plus N square. So contact force is F square plus root of F square plus N square. Angle between contact force and normal reaction is called angle of friction. So alpha is angle of friction. Alpha is called angle of friction. It is angle between contact force and normal reaction. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ లో ఫ్రిక్షన్ లేదు. ఓకే ఫైన్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్. సో ఫ్రిక్షన్ 0 to Fs max ఉంటుంది. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ రేంజ్ ఏముంటుంది? ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ n when friction is equal to 0. The maximum value of contact force is µs into n when F is equal to Fs max. Maximum value C max is equal to µs n raste n times root of 1 plus µs square. So C lies between n and n times root of 1 plus µs square. While angle of friction ఏమవుతుందో చూడండి, tan alpha is equal to tan alpha ఏం రాయాలి?
opposite side by adjacent side. Opposite side friction F by N. So F 0 ఉన్నప్పుడు alpha value 0, alpha maximum value ఎంత వస్తుంది? Fs max అయినప్పుడు μs వస్తుంది, tan inverse μs. So angle of friction also lies between 0 to tan inverse μs. ఓకేనా? సో ఒకసారి రాసుకోండి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ lies between n to n times of root of 1 plus μs square. Angle of friction lies between 0 to tan inverse μs. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అయిపోయిందా? ఓకే. నెక్స్ట్ మనం నడిచేటప్పుడు మన ఫీట్ తో ఫోర్స్ ఎట్ అప్లై చేస్తాం, ముందుగా వెనక్కా? నడిచేటప్పుడు ఫోర్స్ నువ్వు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, కాలుతో వెనక్కంటావా ముందుకంటావా? సో అప్లైడ్ ఫోర్స్ వెనక్కుంది, సో ఫ్రిక్షన్ ఎటు ఉండాలి? ఫీట్ మీద. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది మెయిన్స్ లోను ఎంసెట్ లోను అడిగాడు. సో మనం నడిచేటప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఎటు ఉంటుంది? ఎటు ఉంటుంది? ఒకసారి చెక్ చేయండి. కాల్ని మనం so applied force is backward, friction opposite side, forward. While walking, applied force will be in backward opposite direction. side. Applied force will be in backward direction. Opposite side, sir. Opposite and two. So friction will act in forward direction. మనం నడిసే ఏ డైరెక్షన్ లో నడుస్తున్నామో ఆ వైపు ఉంటుంది. మనకి జనరల్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏముంటుంది? మనం ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి అది వెనక్కి ఉంటుంది అనిపిస్తుంది, కానీ మనం రియాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల ముందుకెళ్తున్నాం. మనం గ్రౌండ్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే గ్రౌండ్ మన మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. సో అప్లైడ్ ఫోర్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. సరే, తర్వాత ఒక డౌట్ వచ్చింది. సైకిల్ తొక్కుతున్నాను, సైకిల్ పెడల్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ వీల్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, బ్యాక్ వీల్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. వైల్ పెడలింగ్, పెడలింగ్ అంటే సైకిల్ ని తొక్కుతున్నాను, ఎవడో తొయ్యట్లేనండి వెనక నుంచి, పుష్ చేయట్లా లేకపోతే పుల్ చేయట్లా, నేను సైకిల్ ని వీల్ చేస్తున్నా. వైల్ పెడలింగ్ ద సైకిల్, ఫ్రంట్ వీల్ ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది? దానికి ఏమైనా టార్క్ అప్లై చేస్తున్నావా ఫ్రంట్ వీల్ కి? సైకిల్ అబ్జర్వ్ చేశారా? టార్క్ ఫ్రంట్ వీల్ మీద ఉంటుందా, బ్యాక్ వీల్ మీద ఉంటుందా? మీ గేరు దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? సైకిల్లో చైన్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? చైన్ ద్వారా గేర్ బ్యాక్ వీల్ సార్. బ్యాక్వర్డ్ కి టార్క్ అప్లై చేస్తాం. సో టార్క్ ఎట్ ఉంటుంది?
టార్క్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. బ్యాక్వర్డ్. బ్యాక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాక్ వీల్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఫ్రంట్ లో ఉంటుంది. అదే ఫ్రంట్ వీల్ ఎందుకు వెళ్తుందంటే బ్యాక్ వీల్ దాన్ని పుష్ చేస్తుంది. నువ్వు అప్లై చేసిన టార్క్ వలన బ్యాక్ వీల్ ఏం చేస్తుంది, మొత్తం సైకిల్ పుష్ చేస్తుంది. సో దీని మీద ఫోర్స్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్ ఈస్ బ్యాక్వర్డ్, ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్ ఈస్ ఆల్వేస్ బ్యాక్వర్డ్. దాన్ని ఏం చేసినా కూడా బ్యాక్వర్డే. నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే నేను సింపుల్ గా ఆ గేర్ ఫ్రంట్ వీల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏంటి అని అడగాలి. సో గేర్ ఎప్పుడైతే మీకు రొటేట్ అవుతానికి కావాల్సిన ఆ గేర్ సిస్టమ్ చైన్ వెనకడానికి కనెక్ట్ అయ్యిందో అప్పటి వరకు ఫ్రంట్ వీల్ మీద ఫ్రిక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది. అదే బ్యాక్ వీల్ మీద పెడల్ చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ఈస్, నువ్వు నడిచేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అంతే, టార్క్ వెనక్కి యాక్ట్ చేస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ ఫార్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఫ్రిక్షన్ ఆన్ బ్యాక్ వీల్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ వైల్ పెడలింగ్. పెడలింగ్ అంటే సైకిల్ ని తొక్కడం ద్వారా ముందుకెళ్ళొచ్చు. అదే నేను పెడల్ చేయట్లా, నన్ను వెనక నుంచి ఎవడో పుష్ చేస్తున్నాడు, లేదంటే ముందు నుంచి ఎవరో పుల్ చేస్తున్నారు. పుష్ పుల్ అప్లై చేసినప్పుడు నువ్వు గేర్ సిస్టమ్ యొక్క టార్క్ యూజ్ చేయట్లేదు, పెడల్ చేయకపోతే, సైకిల్ ని తొక్కకపోతే అప్పుడు బ్యాక్ వీల్ మీద ఫ్రిక్షన్ బ్యాక్వర్డే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు అప్లై చేసే ఫ్రంట్ ఫోర్స్ వలన అది ముందుకు కదులుతుంది. సో ఫ్రిక్షన్ అపోజ్ చేయాలి. మర్చిపోమాకండి, నువ్వు కనుక టార్క్ అప్లై చేయాల అంటే మోటార్ సింపుల్ గా దానికి మోటార్ బిగించావు అనుకుంటే ఆ మోటార్ రన్ అవట్లా. మోటార్ రన్ అయినప్పుడైతే ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది, టార్క్ వస్తుంది. సో ఫ్రిక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. ఫ్రిక్షన్ ఆన్ బ్యాక్ వీల్ ఈస్ బ్యాక్వర్డ్ when cycle is not pedaled. Cycle is not pedaled. సైకిల్ పెడలింగ్ చేయకపోతే బ్యాక్ వీల్ మీద కూడా ఫ్రిక్షన్ బ్యాక్వర్డే ఉంటుంది. సో దీన్నే కార్ కైనా దేనికైనా అప్లై చేయొచ్చు. సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇంజిన్ ఎక్కడ ఉందో వాడు చెప్పాలి. ఇంజిన్ కనుక ఫ్రంట్ పార్ట్ లో ఉంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ లో టార్క్ అప్లై అవుతుంది. సో ఫ్రిక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. ఇంజిన్ కనుక బ్యాక్వర్డ్ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ మీద టార్క్ అప్లై అవుతుంది, టార్క్ వల్ల రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంజిన్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ మన ఫీట్ లాగానే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. పుష్ చేయడం, అదే కార్ కానీ బస్సు కానీ ఇంజిన్ రన్ చేయకుండా పుష్ చేసామని కనుక నుంచి ఆబ్వియస్ గా ఫోర్స్ ముందుకు ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ వెనక్కి ఉంటుంది. ఓకేనా? రాసుకోండి ఒకసారి. అయిపోయిందా? ఓకే. మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్. ఒకటి ఏం చెప్పుకున్నాం, సర్ఫేస్ స్మూత్ గా ఉంటే, సో సర్ఫేస్ ని బాగా స్మూతింగ్ చేయడం వలన ఫ్రిక్షన్ తగ్గుతుంది. ఇంకోటి ఫ్లోర్ మీద కనుక సర్ఫ్ నీళ్ళు పోసామనుకో ఏమవుతాం, దారి కింద పడతాం ఫ్రిక్షన్ లేకపోవడం వలన. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లూబ్రికేషన్. మెషిన్స్ లో గ్రీజు ఆయిల్ అప్లై చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లూబ్రికేషన్. ఇంకా రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ని స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ని రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా ఫ్రిక్షన్ తగ్గించవచ్చు. మనకి సైకిల్లో బాల్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తాడు. నాలుగోది స్ట్రీమ్ లైనింగ్. మనకి చేపలకి పక్షులకి స్పెషల్ షేప్ ఉంటుంది. వాటి షేప్ లో కనుక మనం ఆటోమొబైల్స్ ఏరోప్లేన్స్ తయారు చేస్తే దాని మీద ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రాగ్. ఆల్సో ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ తగ్గుతుంది, దాన్నే స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటాం. ఏరోప్లేన్స్ కి ఆటోమొబైల్స్ కి స్పెషల్ షేప్ ఇవ్వడాన్ని
స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటాం. సో ఇది బేసిక్స్. వీటి మీద అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఏమన్నా క్వశ్చన్స్, ఇంటర్లింక్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత అప్లికేషన్ చూద్దాం. సో అప్లికేషన్స్ లో vehicle coming to rest on a rough horizontal surface. Vehicle coming to rest on a rough horizontal surface. సో వెహికల్ ఉంది. ఈ వెహికల్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u తో మూవ్ అవుతుంది. రఫ్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది. సో దీన్ని అపోజ్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? సో ఇది ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ గా ఒక 20 km/h ఆర్ 30 km/h తో వెళ్తుంది. సర్ఫేస్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఫ్రిక్షన్ దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసావు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది, సో అది ఎంత దూరంలో రెస్ట్ లోకి వస్తుంది, ఎంత టైంలో రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. సో అది ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత టైంలో వెళ్తుంది. సో దీని మీద యాక్ట్ చేసే ఓన్లీ ఫోర్స్ ఏంటి? ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA. ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అపోజింగ్ ఇట్స్ మోషన్. సో ఫ్రిక్షన్ ఏమని రాసుకోవచ్చు? మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్, ఇది మూవింగ్ లో ఉంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ రాయొచ్చు μk ఇంటూ n. n ఎలా వస్తుంది? గ్రావిటీ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. సో ఇది అపోజింగ్ ఫోర్స్ కాబట్టి నెగిటివ్ రాస్తాం, రిటార్డేషన్ రావాలి. సో మైనస్ μk టైమ్స్ mg is equal to ma. So m get cancel. A is equal to minus μk times g. So ఇది యాక్సలరేషన్. వెహికల్ కమింగ్ టు రెస్ట్ ఆన్ ఏ రఫ్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ అయితే యాక్సలరేషన్ మైనస్ μk g వస్తుంది. సో నీకు వాడు ఒక పని చేయొచ్చు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇచ్చి ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెలాసిటీ తగ్గుతుంది, లేకపోతే ఎంత టైంలో వెలాసిటీ తగ్గుతుంది ఇవ్వచ్చు. లేదంటే ఎంత టైంలో రెస్ట్ లోకి వస్తుంది, ఎంత డిస్టెన్స్ లో రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. రెస్ట్ లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. సో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ లో రాయండి. v² మైనస్ u² is equal to 2as. సో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే s is equal to minus u² by 2a. A is minus μkg. So it will come to rest at a distance of u² by 2 μkg. Time కావాలంటే v is equal to u plus at. So u minus a ఎంత? Minus μkg into t. So time is u by μkg. So it will come to rest after a time of u by μkg. It will travel a distance of u² by 2 μkg. A is equal to minus μkg. రాసుకోండి, ఇది అప్లికేషన్. వెహికల్ కమింగ్ టు రెస్ట్ ఆన్ ఏ రఫ్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. అయిపోయిందా?
అయిందా రాయటం? అయిపోతే ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. సెకండ్ అప్లికేషన్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. So a block of mass m is kept on a horizontal surface. So mg acting downwards, normal reaction acting upwards. You are applying a force. Now horizontal force apply chesthe friction upward chestundi. This is free body diagram. So first case, when applied force is 0, friction is also 0, body is at rest. Body at rest. Ade when applied force is less than limiting friction, Fs max, that is us into n కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? friction is equal to applied force. Body is still at rest. Body is at rest only. Body does not move or body is at rest. Initial ga rest lo undi. When F is equal to Fs max, limiting friction apply చేసాం, that is us into mg. ఇక్కడ రెండు కేసులు ఉంటుంది. ఒక కేసు ఏంటంటే బాడీ మూవ్ అవ్వలేదు, బాడీ డస్ నాట్ మూవ్. సో దాని మీద ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అప్లై చేయాలా? మూవ్ అవ్వకపోతే ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Fs max ఆర్ us mg. సో దీన్నే ఇంపెండింగ్ మోషన్ అంటాం. అంటే ఏంటి? ఇంపెండింగ్ మోషన్. దట్ మీన్స్ బాడీ ఈజ్ రెడీ టు మూవ్. బాడీ డస్ నాట్ మూవ్. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు us mg. దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపెండింగ్ మోషన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు మూవ్. మూవ్ అవడానికి రెడీగా ఉంది. ఈ కండిషన్ లో కనుక స్లైట్ ఫోర్స్ అప్లై అయింది దాని మీద, లేదంటే అది సడన్ గా ఎక్స్ట్రా స్లైట్ ఫోర్స్ వలన కదిలింది అనుకో, మూవ్ అయితే ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నాం? ఒకసారి కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా, ఈ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. when body moves, friction becomes kinetic friction. So that is mu k into mg. సో ఈ ఎక్సెస్ ఫోర్స్ వలన నువ్వు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏమో ఎక్స్ట్రా ఉంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కన్నా. సో ద యాక్సలరేషన్ ఈస్ గివెన్ బై, ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఈస్ గివెన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ మైనస్ ఫ్రిక్షన్. అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈస్ us mg, friction is mu k mg, that is equal to mg. So acceleration is m cancel అయిపోతే g times us minus mu k. Acceleration is g times us minus mu k. దీన్ని బట్టి ఏమన్నా వాటి డిస్టెన్స్ ఎంత వెళ్ళింది, ఎంత టైంలో వెళ్ళింది ఏమడిగినా కూడా, లేకపోతే వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుందని అడిగితే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఈ యాక్సలరేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకొక కేసు ఉంది. సో నువ్వు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ 0 అయితే ఫ్రిక్షన్ 0. అప్లై చేసిన ఫోర్సు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా తక్కువైతే అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షన్. ఈ రెండు కేసుల్లో బాడీ మూవ్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే అప్లై చేసిన ఫోర్సు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కి ఈక్వల్ అవుతుందో, రెండు కేసులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ది బాడీ డస్ నాట్ మూవ్, సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. రెండోది వెన్ బాడీ మూవ్స్, బాడీ ఒక్కసారి కదిలితే ఫ్రిక్షన్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ వస్తే
నువ్వు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కన్నా ఫ్రిక్షన్ తగ్గుతుంది, సో బాడీ యాక్సలరేట్ అవుతుంది. యాక్సలరేషన్ ఈస్ జీ టైమ్స్ మ్యూఎస్ మైనస్ మ్యూకే. ఓకేనా? దీనిలో నాలుగోది అన్నా ఉన్నాను. నాలుగోది చూడండి, వెన్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, దట్ ఈస్ mu k into mg. So acceleration is equal to net force. Net force is F minus Fk. That is F minus mu k times mg. Ma is equal to, so A is equal to F by m minus mu kg. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే యాక్సలరేషన్ F by m అయ్యేది, ఫ్రిక్షన్ వలన mu kg అనే కాంపోనెంట్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా? ఫ్రిక్షన్ వలన మ్యూకే మ్యూజీ అనే కాంపోనెంట్ తగ్గుతుంది మనకు రావాల్సిన వాల్యూ. ఓకేనా? కంప్లీట్ అయిందా? అయిందా? రైట్ డౌన్. అయిపోతే ఎవరైనా ఒకరు మెసేజ్ పెట్టండి. సో అయిపోయిందా? సో నెక్స్ట్ పుష్ అండ్ పుల్. థర్డ్ అప్లికేషన్ పుల్ అండ్ పుష్, రెండు ప్యారలల్ గా చూద్దాం. ఇంకా పుల్ అంటే ఏంటి? ఇందుకే ట్రాలీని పుల్ చేస్తావా పుష్ చేస్తావా? మనం జనరల్ గా లగేజ్ తీసుకెళ్లేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద ట్రాలీలు లాక్కెళ్తాం, మనం అమెరికన్ టూరిస్ట్ విఐపి ట్రాలీలన్నీ. వాటిని పుష్ అంటే ముందుకు తోయటం, పుల్ అంటే వెనక నుంచి లాగటం. సో పుల్ చేస్తామా పుష్ చేస్తామా? పుల్ చేస్తాము. సో ఫ్రిక్షన్ ప్రకారం బాడీని పుల్ చేయాలో పుష్ చేయాలో చూద్దాం. సో పుల్ అంటే
you are applying a force away from body. బాడీని కిందకి ప్రెస్ చేస్తే పుష్ అంటాం, పైకి లాగితే పుల్ అంటాం. సో పుల్ చేస్తున్నావు ఫోర్స్ ఎఫ్ తో. సో mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్. సో ఇట్ ఈస్ పుల్డ్ మేకింగ్ an angle theta with horizontal. సో ఈ ఎఫ్ ఏమవుతుంది, కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ గుర్తుందా? థీటా ఏ సైడ్ ఉంటే ఆ సైడ్ కాస్ కాంపోనెంట్ రాయాలి. వాడు కనుక వర్టికల్ థీటా ఇచ్చాడు అనుకో, కాసు సైను ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. సో థీటా ఎటుంటే అటు కాస్ కాంపోనెంట్. సో ఎఫ్ కాస్ థీటా ఇటు అప్లై అవుతుంది. ఇది పైకి లాగుతున్నాం కాబట్టి ఎఫ్ సైన్ థీటా పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎఫ్ కాస్ థీటా ఇటు ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆపోజిషన్ లో ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేయాలి. సో మినిమం ఎంత ఫోర్స్ తో లాగితే ఇది కదులుతుందో కనుక్కుందాం. సో ఫస్ట్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ చూడండి, ఏమవుతుంది, ఎన్ ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. సో పుల్ చేయటం వలన నార్మల్ రియాక్షన్ పెరిగిందా తగ్గిందా? పుల్ చేయకుండా ఉంటే నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంజీ ఉండేది. పుల్ చేయటం వలన నార్మల్ రియాక్షన్ ఎఫ్ సైన్ థీటా తగ్గింది. పుల్ చేయటం వలన నార్మల్ రియాక్షన్ తగ్గింది. నార్మల్ రియాక్షన్ తగ్గితే మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో మ్యూఎస్ఎన్ ఆర్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ గా రాసుకుంటే మ్యూకేఎన్. సో మ్యూఎస్ టైమ్స్ ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. వచ్చాడు. సో ఫ్రిక్షన్ తగ్గింది కాబట్టి పుల్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో మినిమం ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేయాలో చూద్దాం. ద మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పుల్ ద బాడీ. So the minimum force required to pull the body is m wali f cos theta should be equal to fs max. Maximum friction ki ee cos theta component equal avvali. So f cos theta is equal to fs max ఎంత ఉంది, mu times mg minus f sin theta. So f components అన్ని ఒక పక్కన రాయండి. f min times cos theta plus mu sin theta is equal to mu mg. So the minimum force required is equal to mu mg by cos theta plus mu sin theta. So దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే ఒకసారి రాసుకోండి. సో ఇది పుల్లింగ్ లో ద మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ mu mg by cos theta plus mu sin theta. పుష్ అయితే ఇది మైనస్ రాయాలి, పుల్ అయితే ప్లస్ రాయాలి. డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూ చిన్నది వస్తుంది, డినామినేటర్ తక్కువ ఉంటే వాల్యూ పెద్దది వస్తుంది. సో పుష్ కి ఇది మైనస్ వస్తుంది, పుల్ కి ఫోర్స్ తక్కువ రావాలి కాబట్టి ఇది ప్లస్ వస్తుంది. కాస్ థీటా ప్లస్ మ్యూ సైన్ థీటా వస్తుంది. పని చూడు, చదువు తీసి అవుతుందా? ఓకేనా? నువ్వు కానీ చదువు, ఈ బుక్స్ తీసి ప్రీవియస్ అయిందా రాయటం?
సో అయిపోయిన వాళ్ళు ఈ మ్యూని tan ఆల్ఫా అని రాయొచ్చు. ఇందులో యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్ఫా అయితే ఇందా చూసాం, మ్యూ ఈక్వల్ టు tan ఆల్ఫా అవుతుంది. సో tan ఆల్ఫా రాస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది రాయండి ఒకసారి. tan ని sin ఆల్ఫా బై cos ఆల్ఫా రాయొచ్చు, కింద cos థీటా cos ఆల్ఫా ప్లస్ sin థీటా sin ఆల్ఫా. వేసి దోమలు వచ్చి ఆరేసిన అంటే ఓకేనా. అయిపోతే ఒకసారి సో అక్కడ ఎఫ్ మీన్ దగ్గర మ్యూ ఏం రాస్తారు, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఆల్ఫా వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో మ్యూ బదులు tan ఆల్ఫా రాస్తే mg sin ఆల్ఫా cos ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది బై cos థీటా cos ఆల్ఫా ప్లస్ sin థీటా sin ఆల్ఫా. This is nothing but mg sin alpha by cos theta minus alpha. mg sin alpha by cos theta minus alpha. ఓకేనా. అదే కనుక వాడు తీటా ఇక్కడ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ తీటా అని ఇచ్చాడు అనుకో, ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ లో 90 మైనస్ తీటా రాయాలి. సో మ్యూ ఎంజిఎం మార్గో ఇది cos 90 మైనస్ తీటా sin తీటా అవుతుంది, ప్లస్ మ్యూ sin తీటా అలా cos తీటా అవుతుంది. తీటా హారిజాంటల్ బదులు వర్టికల్ కి ఇస్తే ఇక్కడ తీటా ఏం చేయాలి, తీటా బదులు 90 మైనస్ తీటా రాయాలి. మనం ఎప్పుడు హారిజాంటల్ కి రాయాలి. సో వర్టికల్ కి తీటా చేస్తే హారిజాంటల్ కి 90 మైనస్ తీటా రాయాలి. సో cos becomes sin, sin becomes cos. అప్లై చేసేటప్పుడు అది చెక్ చేసుకోండి, యాంగిల్ వర్టికల్ తో ఇచ్చాడా హారిజాంటల్ కి ఇచ్చాడు. నువ్వు పని చూడు, పనికి మాలిన పనులన్నీ అడుగుతావు. వచ్చిన చదువుతుంది ఇదా కొండ మంగళ పనులు కాకపోతే ఇంటర్ బ్యాచ్ 10th బ్యాచ్ నీకెందుకు అయ్యన్ని ఈ చదువు. ఐడియా 15 రోజులు అయింది ఇప్పటికి, అయిపోయిందా. సో నెక్స్ట్ పుష్ చూడండి. పుష్ అంటే ఏం చేయాలి, ఫోర్స్ కిందకి అప్లై చేయాలి. పుషింగ్ అంటే ఏంటి, ఏదన్నా కిందకి నొక్కటం. సో mg acts downwards, so it is pushed with a force F. Normal reaction upwards. So push చేస్తున్నాం కాబట్టి it is making an angle theta. దీని కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయి, కిందకి F sin theta, అలాగే ముందుకి F cos theta ఉంటుంది. సో F cos theta అంటే ఆపోజిట్ లో ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ ఏమైంది, n is equal to mg plus F sin theta. సో పుషింగ్ లో నార్మల్ రియాక్షన్ ఏమైంది, ఇందాక పుల్ లో mg మైనస్ F sin theta, పుష్ లో mg ప్లస్ F sin theta. సో నార్మల్ రియాక్షన్ పెరిగింది, సో ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఫోర్సు ఎక్కువ కావాలి. సో మ్యూఎస్ టైమ్స్ mg ప్లస్ F sin theta
So the minimum force required to push the body so normally F cos theta should be equal to at least Fs max. So F cos theta is equal to mu s times mg plus F sin theta. So F మొత్తం ఇటు తీసుకొస్తే F min ఇదే మినిమం ఫోర్స్ cos theta minus mu sin theta is equal to mu times mg. So F min is equal to mu mg by cos theta minus mu sin theta. నేను చెప్పాను ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ తక్కువ వాల్యూ వస్తుందో ఫోర్స్ వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇందాక ప్లస్ అయింది. సో మినిమం లో పుల్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ పుష్. పుల్ కి కావాల్సిన ఫోర్స్ తక్కువ, పుష్ కి కావాల్సిన ఫోర్స్ ఎక్కువ. సో ఇందాకలాగా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఆల్ఫా రాస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? tan ఆల్ఫా రాసి చూడండి. F min is equal to mg sin alpha by cos theta plus alpha వస్తుంది. cos theta minus alpha, theta plus alpha లో theta minus alpha cos చిన్న వాల్యూ ఉంటే cos కి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, theta plus alpha కి వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ F min ఎక్కువ రావాలంటే ఇది స్మాల్ వాల్యూ రావాలి. cos డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో వాల్యూ థీటా ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. సో అక్కడేమో థీటా మైనస్ ఆల్ఫా, ఇక్కడ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా. అయిపోయిందా? సో ఇప్పుడు నీకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్ఫా చేంజ్ చేయలేము, గివెన్ దానికి థీటా చేంజ్ చేయొచ్చు, అంతేనా? సో థీటాలో ఏ థీటా వాల్యూకి మినిమం ఫోర్స్ సరిపోతుంది. సో మినిమం ఆఫ్ మినిమం ఏం చేయాలి? పుల్లో మినిమం ఉందా, పుష్లో మినిమం ఉందా? పుల్లో మినిమం ఉంది. F min is equal to mg sin alpha by cos theta minus alpha. సో ఇది మినిమం అవ్వాలంటే ఇది మాక్సిమం అవ్వాలి డినామినేటర్. సో ఇది మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? మినిమం ఆఫ్ మినిమం is equal to mg sin alpha when theta minus alpha is equal to 0, that is theta is equal to alpha. సో నువ్వు అప్లై చేయాల్సిన యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కి ఈక్వల్. అప్పుడు మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పుల్ ద బాడీ ఈజ్ mg sin alpha, that is mg times mu by root of 1 plus mu square. So minimum of minimum is mu mg by 1 plus mu root of 1 plus mu square. గుర్తుందా? tan alpha is mu, so sin alpha is equal to mu by hypotenuse 1 plus mu square. రాసుకోండి. ఓకేనా? అయిపోయిందా?
నెక్స్ట్ చైన్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. Fifth application, chain hanging from a table. So a chain of mass m and length L, mass capital M and length capital L, is hanging from a table. So hanging part to small l antunnam. So the part lying on the table will be L minus L. So ఈ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ కి ఫ్రిక్షన్ ఉండదు, గ్రావిటీ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ పైన ఉన్న లయింగ్ పార్ట్ కి రఫ్ సర్ఫేస్ మీద కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు హ్యాంగింగ్ పార్ట్. సో ఈ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ యొక్క మాస్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్. 1 మీటర్ కి ఎంత మాస్ ఉంది అనేది కనుక్కున్నాం. సో టోటల్ మాస్ m, లెంగ్త్ l. సో 1 మీటర్ కి ఎంత ఉంటుంది? లాంబ్డా కెన్ బి ఈక్వల్ టు m బై l. అంతేనా? అది సపోజ్ 10 kgs ఉంది, 2 మీటర్స్ ఉంది అనుకో, 1 మీటర్ ఎంత ఉందంటే 10 by 2, 5 kg per meter. సో m by l. m by l ఉంటే ఈ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ లెంగ్త్ ఎంత? లెంగ్త్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్. So length of hanging part is equal to L. So 1 మీటర్ ఎంత ఉంటే L మీటర్స్ ఎంత ఉండాలి? మాస్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ is equal to ఎంత అవుతుంది? m1 is equal to L into lambda, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ into length. అలాగే length of part lying on the table. టేబుల్ మీద ఉన్న పార్ట్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంత? L minus L. L ఎలాడుతుంది టోటల్ L లో, క్యాపిటల్ L లో. సో L minus స్మాల్ l. అలాగే దాని మాస్ ఎంత అవుతుంది? మాస్ ఆఫ్ పార్ట్ లయింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ is equal to L minus L times lambda. సో టేబుల్ మీద ఉన్న దాని ఫ్రిక్షన్, హ్యాంగింగ్ పార్ట్ యొక్క గ్రావిటీ. సో హ్యాంగింగ్ పార్ట్ గ్రావిటీ అంటే m1g. టేబుల్ మీద ఉన్న దాని ఫ్రిక్షన్ అంటే mu టైమ్స్ m2g. సో gg క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, m1 m2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. mu టైమ్స్ L minus L times lambda is equal to L times lambda. Lambda will get cancelled. So fractional part hanging కావాలంటే mu L minus mu L is equal to L. That implies mu times L is equal to mu times L times mu plus 1. L times 1 plus mu. So the fractional part lying hanging from the table, L by L is equal to L by L, that is the mu by 1 plus mu. The fractional part, total length లో ఎంత length hang అవుతుంది? The fractional part, the fractional length hanging, the fractional length hanging. Percentage అడిగితే into 100 రాయాలి. The percentage of length hanging from the table అంటే into 100 రాస్తాం. సో రాసుకోండి, the fractional part hanging from the table. అదే fractional part lying on the table అంటే total fraction 1 అవ్వాలి. సో 1 minus L by L. సో 1 minus mu by 1 plus mu రాస్తే 1 by 1 plus mu వస్తుంది. The fraction lying on the table అంటే రాయండి ఒకసారి. సో సింపుల్ గా హ్యాంగింగ్ మాస్ ఎంత, పైన రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న దాని మాస్ ఎంత కనుక్కున్నాము. ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న
ఫ్రిక్షన్ హ్యాంగింగ్ గ్రావిటీకి, హ్యాంగింగ్ పార్ట్ యొక్క గ్రావిటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో మ్యూ టైమ్స్ m2 is equal to m1. దాని నుంచి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఈజ్ మ్యూ బై 1 ప్లస్ మ్యూ. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని రాయొచ్చు మనం. ఓకేనా? రాయటం అయిపోతే ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. అయిందా రాయటం? దీని మీద ప్రాబ్లమ్ సెట్ ఒకటి పంపించాను, అవి ఒకసారి ట్రై చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే రేపు ఒకసారి చూద్దాము ఫాస్ట్గా వాటిని. ఈలోపు మీరు ట్రై చేయొచ్చు. మోస్ట్లీ థియరీ కంప్లీట్ అవుతుంది వాళ్ళ. అయిందా రాయటం? నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ వర్టికల్ సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు దాకా హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ చూసాం, వర్టికల్ సర్ఫేస్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇది కింద పడిపోతుంది, కారణం ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ లేదా. ఇప్పుడు ఇలా నేను సింపుల్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అవుతుంది, వదిలేస్తే పడిపోతుంది. కారణం ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ లేదా, నార్మల్ రియాక్షన్ లేదా. ఫ్రిక్షన్ లేకపోయినా ఫ్రిక్షన్ జీరో అవుతుంది, సర్ఫేస్ స్మూత్ అయితే మ్యూ జీరో అయితే. కానీ మ్యూ జీరో కాదు. అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? నేను ఎప్పుడైతే వదిలేసానో దీని మీద నార్మల్ రియాక్షన్ లేదు. సో ఫ్రిక్షన్ ఆన్ వర్టికల్ సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ నువ్వెంత ఫోర్స్ అప్లై చేసావో అదే నార్మల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సో నువ్వెంత ఫోర్స్ తో ప్రెస్ చేస్తే అంతే ఫోర్స్ తో ఆ వాల్ కూడా దాన్ని రియాక్షన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్. మరి అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? యాక్చువల్లీ మన అప్లైడ్ ఫోర్స్ ప్లేస్ లో గ్రావిటీ వస్తుంది. సో ఈ గ్రావిటీ దీన్ని కింద పుల్ చేయడానికి చూస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. సో ద మినిమం ఫ్రిక్షన్ షుడ్ బి Fs max should be equal to mg. So Fs max ఎంత వస్తుంది? Fs max is equal to mu s into n. So that is mu s into f. నార్మల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ mg కాదు, అప్లైడ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సో mu s f is equal to mg. So the minimum force required to be applied to keep the block from moving down is mg by mu s. So minimum force apply చేయాల్సింది mg by mu s అప్లై చేయాలి. అదే గనక ఇదే దానిలో నేను రెండు సర్ఫేస్లు ఉన్నాయి అనుకో. సో ఈ రెండు సర్ఫేస్ల మధ్య ఉంది ఇది. ఇటు నుంచి ఫోర్స్ ఎఫ్, ఇటు నుంచి ఫోర్స్ ఎఫ్ అప్లై చేస్తున్నా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నార్మల్ రియాక్షన్ డబుల్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ 2 టైమ్స్ అవుతుంది. అదే కనుక 3 ఫేసెస్ మీద అప్లై చేస్తే 3 టైమ్స్ అవుతుంది, 4 ఫేసెస్ మీద అప్లై చేస్తే 4 టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటే అంత ఫ్రిక్షన్ పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడైతే 2 mu f is equal to mg. సో f is equal to mg by 2 mu. ఓకేనా? సో ఎన్ని సర్ఫేసెస్ ఎక్కువ ఉంటే అన్ని టైమ్స్
ఫ్రిక్షన్ ని మల్టిప్లై చేయాలి, అన్ని టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి. ప్రతి సర్ఫేస్ మ్యూఎఫ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎన్ని సర్ఫేస్లు ఉంటే అన్ని సర్ఫేస్లు యాడ్ చేస్తాం. సో ఫ్రిక్షన్ ఆన్ వర్టికల్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఆన్ లారీ. సో జనరల్ గా మనకి పల్లెటూరులో మినుములు కానీ ఒడ్డు కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ బస్తాలను కడతారా, కట్టకుండా వదిలేస్తారా? కట్టకుండా వదిలేసామనుకో ప్రమాదం ఏంటి? నువ్వు ఎప్పుడైతే స్పీడ్ గా లారీ వెళ్తుందో అవన్నీ వెనకబడిపోతాయి. సో అలా పడకుండా ఉండడానికి వాటిని కడతారు. సో దానికి సంబంధించి ఇది బ్లాక్ ఆన్ లారీ. So on a lorry surface, a block of mass m is kept. ఈ లారీ గనక యాక్సలరేషన్ ఏతో వెళ్తుంది అనుకో, సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద ఏ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి? mg డౌన్వర్డ్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ అప్వర్డ్స్, ఇంతేనా? ఇంకేమన్నా ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుందా దీని మీద? సో ఇప్పుడు ఇది బేసిక్ గా స్మూత్ సర్ఫేస్ అనుకో, ఎప్పుడైతే లారీ మూవ్ అయిందో ఇది కింద పడిపోతుంది. స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితే ఈ బ్లాక్ కదలదో, లారీ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, ఇది కింద పడిపోతుంది. కానీ ఇది కింద పడకుండా ఉండడానికి సో ఇది యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో అప్లై చేస్తున్నావు. యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై కాదు, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అంటాం. కాబట్టి సూడో ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. సూడో ఫోర్స్ ఎట్లుంటుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. సో సూడో ఫోర్స్ ఆపోజిట్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ముందుకు యాక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్ మీద మన పర్సెప్షన్ ఏంటి? ఎప్పుడు ఫ్రిక్షన్ అపోజ్ చేస్తుందని. కానీ ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ బ్లాక్ లారీతో పాటు మూవ్ అయ్యేది చేస్తుంది. ఈ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే బ్లాక్ మూవ్ అయ్యేది కాదు. సో రిలేటివ్ మోషన్ అపోజ్ చేస్తుంది, మోషన్ అపోజ్ చేయదు, రిలేటివ్ మోషన్ ని. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ బ్లాక్ కూడా లారీతో పాటు మూవ్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇది జాగ్రత్త. ఇది అప్లై చేసేటప్పుడు సూడో ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. సూడో ఫోర్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తావు? నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్ లో అప్లై చేస్తావు. రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్. సో బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఈ బ్లాక్ దీని మీద మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది? నీకు ఎప్పుడైతే నీ కామన్ సెన్స్ ఎప్పుడైతే యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ అవుతుందో అది కింద పడిపోతుంది. అంటే ఏంటి? యాక్సలరేషన్ ఎక్కువైనప్పుడు సూడో ఫోర్స్ ఎఫ్ఎస్ మ్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ కేస్ 1, when pseudo force is less than fs max, maximum friction కన్నా pseudo force తక్కువ ఉంటే friction is equal to pseudo force. So block does not slides on the lorry surface. Block does not slide on the lorry surface. లారీ సర్ఫేస్ మీద బ్లాక్ మూవ్ అవ్వదు. సో బ్లాక్ లారీ సర్ఫేస్ రెండు కామన్ యాక్సలరేషన్ ఉంటాయి, ఏతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే
సూడో ఫోర్స్ కన్నా ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు బ్లాక్ మూవ్ అవ్వదు. సో రెండింటికి కామన్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. లారీ యాక్సలరేషన్ ఎంత అయితే బ్లాక్ కూడా యాక్సలరేషన్ అదే. సెకండ్ కేసు when pseudo force is greater than Fs max. ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్ గా బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Fk, that is mu k times mg. So block starts sliding on the lorry surface. సో బ్లాక్ స్లైడ్ అవుతుంది. స్లైడ్ అయితే ఎంత యాక్సలరేషన్ తో స్లైడ్ అవుతుంది? సో ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండి. ఇది అయిపోయిందా కిందది? ఈ సేమ్ థింగ్ 2 బ్లాక్స్ ఇచ్చినప్పుడు బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ సేమ్ అప్లై చేయొచ్చు. కింద దానికి ఫోర్స్ ఇస్తే అది యాక్సలరేషన్, బ్లాక్ ఆన్ లారీగా అప్లై చేయొచ్చు. పై దానికి ఫోర్స్ ఇస్తే మార్చాలి ఈక్వేషన్స్. కింద దానికి ఫోర్స్ ఇస్తే మాత్రం బ్లాక్ ఆన్ లారీ అప్లై చేయొచ్చు, బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్. ఓకేనా? రాశారా ఫస్ట్ కేసు? సో సెకండ్ కేసు చూడండి. సో నెట్ ఫోర్స్ MA డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాం? సూడో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాము, FP మైనస్ FK. సో FP ఎంత? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ mu k టైమ్స్ mg. సో acceleration of block on the lorry surface is A minus mu kg. This is the acceleration of block on lorry surface. అదే acceleration of block with respect to lorry surface ఏమవుతుంది? With respect to earth, A double dash is equal to acceleration of block with respect to earth. సో A dash లో నుంచి A సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఏమవుతుంది? A మైనస్ mu kg మైనస్ A. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ ఈస్ మైనస్ mu kg. A double dash is equal to. సో నువ్వు ఎర్త్ మీద నుంచి చూసినప్పుడు బ్లాక్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది? యాక్సలరేషన్ తో mu kg తో వెళ్తుంది. అదే కనుక లారీ సర్ఫేస్ ఎంత యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తుంది? A మైనస్ mu kg. సో ఈ లెంగ్త్ L అనుకుంటే లారీ సర్ఫేస్ మీద అది కింద పడటానికి ఎంత టైం పడుతుంది? The time taken to fall off from the lorry surface, that is equal to T is equal to root 2L by A effective, that is root 2L by A effective is A minus mu kg. The time taken to fall off from the lorry surface is root 2L by A minus mu kg. ఓకేనా? ఇక్కడ జాగ్రత్త. ఏ అంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ లారీ, ఏ డాష్ అంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లారీ సర్ఫేస్. లారీ సర్ఫేస్ మీద స్లైడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత యాక్సలరేషన్ తో స్లైడ్ అవుతుంది? ఏ డబుల్ డాష్ అంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్. మనం బయట ఎక్కడైనా నుంచుని లారీని చూస్తూ ఉంటే దానిపైన ఉన్న బ్లాక్ అంటే మనం చెప్పిన మినుములు బస్తాల ఎంత యాక్సలరేషన్ తో ముందుకు వెళ్తున్నాయి అనేది mu kg. సో దీన్ని యాక్చువల్లీ డ్రాగ్ అంటాం. ఫ్రిక్షన్ దీన్ని ఎంత డ్రాగ్ చేయగలదంటే ఇంత మాత్రమే మాక్సిమం డ్రాగ్ చేయగలదు. ఇంతకన్నా ఎక్కువ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తే అది వెనక్కి స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా?
ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చూద్దాం. ఫ్రిక్షన్ లేకుండా స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చూద్దాం. So when a block is kept on an inclined plane of inclination theta, so ఏమవుతుంది? Gravity always acts vertically downwards. So mg acts downwards. నార్మల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం? సర్ఫేస్ కి నార్మల్ గా ఉండాలి. సో ఇది 90 ఉండాల్సిందల్లా థీటా తిరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా. నార్మల్ రియాక్షన్. సో ఈ యాంగిల్ థీటా అయితే mg కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ లో? mg cos theta, while along the plane the component of weight is mg sin theta. So block ఇచ్చినప్పుడు mg sin theta is the force along the plane, mg cos theta is normal reaction. So the normal reaction is mg cos theta and net force is mg sin theta. So acceleration ఎంత ఉంటుంది? డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేషన్ ma is equal to mg sin theta. So a effective is equal to g sin theta. It slides down the inclined plane with an acceleration g sin theta. So L అనే లెంగ్త్ కిందకి రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఫార్ములా ఏంటి? T is equal to వెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే 2L by G effective. G effective or A effective. ఇక్కడ A effective ఎంత? √2L by G sin theta. Time taken to slide down a length L and the inclined plane is √2L by G sin theta. వాడు లెంగ్త్ బదులు హైట్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఏం చేయాలి? ట్రిగ్నామెట్రీ యూజ్ చేసి ఆ హైట్ కి లెంగ్త్ కి రాసి ఆ ఎల్ ప్లేస్ లో హైట్ రాయండి. లేకపోతే బేస్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఆ బేస్ లెంగ్త్ రాయండి. సో ఇది స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో? ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద కానీ, బ్లాక్ ఆన్ లారీ కానీ? ఇంక్లైన్ ప్లేన్ కానీ, బ్లాక్ ఆన్ లారీ కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ రఫ్ చూద్దాం. అయిపోయిందా? అయిందా రాయటం? సో నెక్స్ట్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చూడండి. సో రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ లో ఏమవుతుంది? రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ and the block moving downwards, block sliding downwards. సో కిందకి వెళ్ళాలంటే ఫ్రిక్షన్ అటాక్ చేయాలి. సో బ్లాక్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఫ్రిక్షన్ ఎలా వస్తుంది? n is equal to mg cos theta. సో ఫ్రిక్షన్ is equal to mu times n, that is mu times mg cos theta. So net force is equal to F net is equal to mg sin theta acting downwards
minus mu mg cos theta acting upwards. So A is equal to A effective is equal to MA రాస్తాం, M క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. A effective is equal to G sin theta minus mu Z cos theta or G times of sin theta minus mu cos theta. So ఇక్కడ టైం ఎంత వస్తుంది? టైం taken to slide down a distance L is equal to 2L by A effective, that is G times of sin theta minus mu cos theta. So కిందకి స్లైడ్ అవుతుంటే when it is sliding downwards it is G of sin theta minus mu cos theta. ఇక్కడ నువ్వు యాంగిల్ పెంచుకుంటా వెళ్తే ఫస్ట్ లో స్లైడ్ అవ్వదు, థీటా తక్కువ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ పెంచుతా వెళ్తే ఫస్ట్ టైం ఏ యాంగిల్ కి అయితే ఇది కిందకి స్లైడ్ డౌన్ అవుతుందో దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటాం. యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్, the minimum angle of the inclined plane at which the block starts sliding downwards, at which the block starts sliding downwards. So మీకు అది కావాలంటే sin theta minus mu cos theta 0 కావాలి. sin theta minus mu cos theta is equal to 0. That implies mu is equal to tan theta. So angle of friction is equal to angle of repose. So angle of friction, angle of repose ఒకటే ఉంటుంది. సో మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బాడీ కిందకి స్లైడ్ డౌన్ అవుతుంది, అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే బాడీ స్లైడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్. రాసుకోండి ఒకసారి. అదే కనుక నేను ఈ బ్లాక్ ని పైకి మూవ్ చేయాలనుకున్నా, పైకి మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎంజీ సైన్ థీటా, అది గ్రావిటీ కాంపోనెంట్, వెయిట్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి ఎప్పుడు కిందకే ఉంటుంది. కానీ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఇది పైకి ట్రై చేస్తే అది కిందకు వస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో మినిమం ఫోర్స్ ఎంత కావాలి బ్లాక్ ని పైకి మూవ్ చేయాలంటే? ఒకసారి ఇది రాసుకోండి, అది కూడా రాద్దాం. మూవింగ్ ద బ్లాక్ స్లైడింగ్ upwards, the minimum force required to slide the block upwards. So the minimum force required to slide the block upwards or to move the block upwards. Move the block upwards. So upwards వెళ్ళాలంటే ఫ్రిక్షన్ కిందకు వస్తుంది. సో నువ్వు ఫోర్స్ పైకి అప్లై చేస్తావు. సో ఎఫ్ min is equal to ఏం రాయాలి? mg sin theta plus friction mu mg cos theta. So this is the minimum force required to move the block upwards. సో ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది? when f is greater than f min, acceleration is equal to f by m minus z of sin theta plus mu cos theta. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ యాక్సలరేషన్ జరుగుతుంది. మీకు ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అడిగితే పైకి 2l వెళ్తాను, t is equal to 2l by a రాయాలి, f by m minus g of sin theta plus cos mu cos theta. ఓకేనా?
బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఒకసారి చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది. థియరీ అని చెప్పినా ఏమి అబ్స్ట్రాక్ట్ గా ఉంటుంది. సో వాటిని ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసినప్పుడు చూద్దాం. బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ లో లారీ ఆన్ బ్లాక్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో 2 బ్లాక్స్ ఇచ్చి కింద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే సింపుల్ గా లారీ ఆన్ బ్లాక్ రాసేయచ్చు. పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే డిఫరెంట్ గా రాయాలి. ఓకేనా? సో వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరు మాట్లాడొచ్చు, వినపడుతుంది. సో మీకు ప్రాబ్లమ్ సెట్ పంపించాను, వాటిని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ చూసి రేపు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇందుకే ఇచ్చిన నోట్స్ చూడండి ఒకసారి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అందులో